Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. We all grow only when we come out of our comfort zone. So நம்ம comfort zone லே இருந்துட்டு நம்ம ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சா we can never ever win பசங்களா. So all of you come out of your comfort zone, work hard and get the best rank in NEET and get a free seat in your medicine. Yes. So hello everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு லைவ் தான் இன்னைக்கு plant growth and development பார்த்துருப்பீங்க. So I want everyone watching this live to talk to me in the chat section. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Yes. So if I complete this chapter, plant physiology முடிஞ்சிருச்சு. I think all of you know ரெண்டு chapter delete பண்ணியிருக்காங்க. Transported plants. Yes. Hi crazy dude. Hi Sudarshan. Yes. Okay. So transported plants and mineral nutrition delete பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிறது மூணே சாப்டர் தான் உங்களோட plant physiologyலேருந்து. That is your respiration, photosynthesis and plant growth and development. So respiration starting la or live edutha maybe 3 weeks back. You guys who haven't watched it, please do watch it. And photosynthesis last Saturday edutha nenikiren. Okay, and this is your plant growth and development. Kandipa pasangala inda vaati the weightage from each chapter can increase. Okay, so plant growth and development la 2 to 3 questions கேட்டுட்டு இருந்தாங்கனா இப்போ கண்டிப்பா அதோட weightage வந்து அதிகமாகும். Hi Joel, hi Sudarshan, hi crazy dude. Okay, yes. So in the chapter la என்னப்பா உங்களுக்கு அவ்ளோ கஷ்டம்? Can you guys tell me where do you find it difficult? Okay, so we can concentrate more on that. ஸோ ஏன்னா நான் நிறைய பேர் மேபி ஒரு 6 இயர்ஸாக நான் நீட்டுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த பிளான்ட் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. ஓகே, ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் ஆக்சுவலி இஸ் த ப்ராப்ளம் ஹியர். ஓகே, so it is going to be plant growth and development one shot. We are going to complete the entire chapter today. Okay, so in the chapter la neenga enna padikka poringana, you are going to be studying about growth of the plant. What are the different types of growth? Primary growth, secondary growth. Okay, appo phases of growth paaka poringa, types of growth paaka poringa, or arithmetic growth and geometric growth. So this is one part of the chapter. Another part of the chapter la you are going to study the most important phytohormones. Hi Kavya, hi Priyanka. A very good afternoon. So இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட்டாவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நேத்து காலையில 10:30 க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். So I didn't see many people. So I started a little late today. So எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? Did everyone have your breakfast? Okay, yes. So I was talking about phytohormones, plant hormones. The next part of the chapter deals with phytohormones, where more and more questions come every year. Okay, and there is two short topic, photoperiodism and vernalization. இவ்வளவுதான் பசங்களா இந்த chapter. Yes, so yeah. Hi Subi, hi. I see many people from yesterday's live. So happy. Okay. So என்ன நடக்குதுப்பா? எப்படி ஒரு plant வந்து ஒரு சீட்லேருந்து ஒரு அடல்ட் பிளான்ட்டாக எப்படி மாறுதுன்றது தான் உங்க plant growth and development. Okay, so that's very important to understand. Okay, so growthனா என்ன? Can you guys tell me what is growth? And I have a question. What kind of cell division is involved in growth? Growthல வந்து எந்த விதமான cell division involve ஆயிருக்கு? I want everyone to tell this. Okay, so growthனா என்ன? It is an irreversible permanent increase. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட். அது ஒரு irreversible ஆன ஒன்று, அதே மாதிரி அது ஒரு permanent ஆன increase. Okay, yeah, பெருசானவங்க திருப்பி சின்னதாக முடியுமா? கிடையாது. Can we all become kids again? No, we cannot, because it is an irreversible change. It's a permanent change. Yes, I am getting answers. Yes, so it's a irreversible permanent increase in size of an organ or in the size of an entire individual. Okay, yes. So என்ன division இருக்கு பசங்களா growthல? Mitosis. Okay, that is very important. இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக்ஸா we will clear and we will understand all the high end concepts. Yes. Okay, growth is generally indeterminate, especially in plants. See, நம்மளுக்கெல்லாம் determinate type of growth. Determinate kind of growth na என்ன? 18 வயசு வரைக்கும் நம்ம வளருவோம் ஹைட்ல சரி. Okay, I'm not talking about increase in weight, I'm talking about increase in height. Okay, so we will grow only till 18 years. After that our growth rate will decrease.
சில பேருக்கு growth ஆகாது 18 வயசு ஆனப்புறம். ஆனால் பிளான்ட்ஸில் வந்து அப்படி கிடையாது பசங்களா. பிளான்ட்ஸ் கீப் growing. Plants are capable of growing throughout their life. That is called indeterminate type of growth. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Why they have indeterminate type of growth? Indeterminateனா என்ன? They continue to grow. The growth doesn't stop. Till the end of their life, the growth continues to grow. And this happens due to meristematic tissues. Can anyone watching the live tell me what is meristematic tissue? Meristematic tissue na enna pasangla? Keep telling, I'll just move on to the next one. Growth is measurable. என்னால் growth-ஐ measure பண்ண முடியும். ஆமாவா இல்லையா? ஸோ நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களை பார்த்துருந்தீங்கன்னா 3 monthsக்கு இவ்வளோ வெயிட், இவ்வளோ ஹைட், 6 monthsக்கு இவ்வளோ ஹைட், இவ்வளோ வெயிட் இருக்கணும். ஸோ தே மெஷர். யூ won't believe they will measure the head circumference also சின்ன பசங்களுக்கு. ஸோ they understand how much their brain is developing every month. Okay, so that is what is growth can be measured. So how do you measure the growth? It can be measured by an increase in cell number, correct? Increase in length, increase in area, okay, volume and dry or wet weight. Yes, I had asked a question. Meristematic cells na enna? They are a kind of cells that is present in plants, okay, which divide rapidly. Yes, continuous divide, continuous cell division. Yes, correct. அவங்க வந்து rapid-ஆ divide ஆயிட்டே இருப்பாங்க and they are responsible for growth. Okay, இது வந்து உங்க plantனா rootலயும் meristematic cell இருக்கும், sorry, shootலயும் meristematic இருக்கும், rootலயும் meristematic இருக்கும். Both are responsible for the growth of an organism. Okay, so meristematic cells are rapidly dividing cells which are present in growing regions of the plant. Engala, yes, capacity to divide, yes, and they self-perpetuate. Self-perpetuate na self-divide. Okay, yes. Can we continue pasangla? எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Any doubts here? 3 phases of growth இருக்கு பசங்களா, ரொம்ப முக்கியம். Okay, one is your meristematic phase, okay, elongation phase and maturation phase. Okay, we can remember it as MEM. The first M stands for what pasangla? Meristematic. What is E stands for? Elongation. What is M stands for? Maturation. Okay, meanwhile I want everyone watching this live to like, share and please do comment. Okay, continue panla. Meristematic na enna? It is shown by the roots and the shoots. As I already told you, the root tip and the shoot tip are very very rich in meristematic cell. So நீங்க எல்லாம் இந்த mitosis experiment பண்ணீங்களா? உங்க 12th standardல பண்ணிருப்பீங்கல்ல. So what did you do? You choose onion root tip. Why did you choose onion root tip for your mitosis experiment? Can anyone tell me? ஆனியன் ரூட் எடுத்திருப்பீங்க, கரெக்டா? அந்த ஆனியன் ரூட்டில் இந்த டிப்பை மட்டும் எடுத்திருப்பீங்க. Why did you choose onion root tip for performing your mitosis experiment? எல்லாரும் கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க. Yes, yes, why did you choose onion root tip? That's the question now. அந்த ஃபுல் ஏன் வேறு எந்த செல்லையும் எடுக்கல? ஏன் நீங்கள் ரூட்டை எடுத்தீங்க? அந்த ரூட்டில் ஏன் ரூட் டிப்பை எடுத்தீங்க? Because pasangla, this root tip is rich in meristematic tissue. So when it is rich in meristematic tissue, I can see a lot of cells that will divide. Okay, எனக்கு செல் டிவிஷன் பார்க்கணும், எனக்கு மைட்டாசிஸ் பார்க்கணும். நான் சும்மா ஏதோ ஒரு செல் எடுத்து எனக்கு ஸ்டேஜஸ் தெரியும், ஆனால் ரொம்ப கம்மியாக தெரியும், எனக்கு நிறைய ஸ்டேஜஸ் தெரியும்னா I will choose my root tip. So there is a reason why you do certain things like that. Okay, so அதுதான் உங்கள் meristematic cellோட important. Okay, so it is shown by the apices. Apicesனா என்ன? Tip. Okay, shoot apex and root apex. That is what we call it as tip. Okay, they are seen there. And what is this? How is this meristematic tissue? The growth in meristematic tissue is facilitated by a thin cellulose cell wall along with many plasmodesmata connections. So இப்போ வந்து இந்த meristematic cell வந்து ரொம்ப thin-ஆ இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, அந்த thin-ஆ இருக்கிறத தவிர they will also have plasmodesmata. Can anyone watching the live tell me what is plasmodesmata? I discussed this in cell structure and function. Plasmodesmata na, they are connections between two plant cells. In the plant cells la matram da in the plasmodesmata irukum. Okay, they help in transport of substances from one cell to another cell. So eppadi randu or question ah kekkalam, the dash
growth is facilitated by thin cell wall along with many meristematic cells in கேட்கலாம். Yes, Akash, correct. It connects two cells, especially your plant cells. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? மெரிஸ்டமேட்டிக் ஃபேஸ் புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஒரு விக்டரி சைன் கொடுங்க சாட் பாக்ஸில். வி வில் கண்டினியூ. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இலாங்கேஷன். ஸோ இலாங்கேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா, இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை டெபாசிஷன் இன் த செல் வால் அண்ட் இன்க்ரீஸ்ட் வேக்யூலேஷன். இங்கே வந்து உங்கள் செல் வால் வந்து தின்னாக இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ இப்போ வந்து இந்த செல் வால் வந்து திக்காகும். ஓகே, த செல் வால் திக்கன்ஸ் and there is a lot of vacuoles. Okay, there is a lot of vacuoles. Vacuolation நடக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்? என்னோட செல் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக elongate ஆகும். Okay, so they can ask you this. Increase in deposition of cell wall and increased vacuolation is a characteristic of dash phase, elongation phase. Yes, thank you, thank you. We will continue. Next, maturation. மெச்சுரேஷன்னா என்ன? அந்த செல் வால் திக்காயிட்டே இருக்கு. ஓகே, அண்ட் அலாங் வித் த திக்கனிங் ஆஃப் செல் வால் தேர் இஸ் ஒன் மோர் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ஆடட், லிக்னின். ஓகே, இப்போ செல் வால் வந்து செல்லுலோஸில் தான் இருக்குது, கரெக்டாக? உங்கள் மெச்சுரேஷன் ஃபேஸில் என்ன ஆகுது பசங்களா? த செல் வால் கெட்ஸ் டெபாசிட்டட் அலாங் வித் லிக்னின். இன்னொரு கொஸ்டின், இன் விச் ஃபேஸ் ஆஃப் செல்ஸ், இன் விச் ஃபேஸ் ஆஃப் growth does lignification takes place? It takes place in your maturation phase. Okay, like this, every question, every line you read, see it as a possible question. Okay, definitely no one can stop you from getting a very good rank. Okay, next, cells attain maturity and their maximal size and undergo protoplasmic modification. இப்போ வந்து அந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் மாடிஃபை ஆகும். என்னவா மாடிஃபை ஆகலாம்? It can become parenchyma, it can become collenchyma, it can become sclerenchyma, it can become xylem, it can become phloem. Correct? So the meristematic tissue gains a function. அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வரும். இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனும் இல்லை, அது சும்மா டிவைட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு, கரெக்டாக? Now it is going to get a function. That process of getting a function is called as pasangla differentiation. Okay, am I clear till here? Did you all understand the phases of growth? Meristematic phase, elongation phase and maturation phase. Okay, I have a quick question. In which phase of growth does lignification takes place? Does lignification of cell wall takes place? Just ippada sonna few seconds back. Let me see how many of you will answer it. So இதுதான் உங்களோட formative phase. Okay, this is your formative phase. This is also called as your meristematic phase. Okay, இது வந்து உங்க elongation phase, இது வந்து உங்க maturation phase. So இந்த picture கொடுத்துட்டு they can ask you to identify which are the phases. So நிறைய பேர் இது வந்து formative ன்னு யோசிப்பீங்க, கிடையாது. அது வந்து matured phase, இது வந்து elongation, இது வந்து formative. Yes, I see answers. Excellent, excellent. Maturation, maturation, maturation. Subi, Akash, Priyanka, crazy dude. Very good. இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஓகே, எஸ். கேன் வி கண்டினியூ பசங்களா? எஸ் ஆர் நோ? யா. இப்போ ரெண்டு விதமான growth இருக்கு பசங்களா. தட் இஸ் யோர் primary growth. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது என்ன? phases of growth. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன? types of growth. ஒன்று வந்து primary growth, இன்னொன்று வந்து secondary growth. primaryனா என்ன தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிள். increase in the height of the plant. என் plant வந்து எவ்வளோ உயரமாக வளருது, that is called as primary growth. okay, secondary growthனா it is increase in the girth. okay, ஒரு plant வந்து எப்படி ட்ரீயாக மாறுது, increase in the diameter of the plant is called as girth or secondary growth. ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரைமரி க்ரோத்துக்கு எந்த மெரிஸ்டம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குன்னா, எஸ், எப்பிக்கல் க்ரோத். கரெக்ட், யோ எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம். மேம், எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ்னால் என்ன? எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம்ஸ் ஆர் த மெரிஸ்டம் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த ஷூட் அண்ட் ரூட் டிப். உங்கள் ஷூட் அண்ட் ரூட் டிப்பில் இருக்க மெரிஸ்டம் பேர் தான் எப்பிக்கல் மெரிஸ்டம் பசங்களா. ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், கரெக்டாக? ஸோ ஆக்சுவலி நானும் ஒரு பாட்னி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர கிடையாது, பட் ரீடிங் திஸ் சாப்டர்ஸ் மேட் மீ ஸோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் botany. Okay, so you can see this, inga apex irukku, so this will grow. Okay, adhe mari inga apex irukku, so this will grow. So the plant is going to grow in height.
Okay, that is your apical growth, or we also call it as primary growth. Ipo secondary growth romba mukkiyam. It is due to lateral meristem, vascular and cork cambium. Ma'am, cambium na enna? They are a type of secondary meristems pasangla. Okay, we'll study about that when we do anatomy in flowering plants. I'll definitely discuss. Yes, growth in length, apical meristem. Very good, very good. All of you are chatting. Very good. இப்படி நீங்கள் எழுதல டைப் பண்ணி எழுதுனீங்கன்னா இன்னும் பெட்டர். ஓகே, ஒரு நோட் புக் வச்சுக்கோங்க, அதில் பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க. They can ask you, எப்படி இதில் கொஸ்டின் கேட்கலாம், dash meristem is responsible for primary growth, apical meristem. Dash meristem is responsible for secondary growth, lateral meristem, cambium and vascular cambium and cork cambium. புரிஞ்சுதா? Can you just understand the type of question? உங்களுக்கு secondary growth இருந்துச்சு பசங்களா anatomy in flowering plantsல, but now they have deleted secondary growth. Okay, it was one of the most confusing topic for students. Yeah, growth rate. Okay, growth rate na enna? Can anyone in the class tell me what do you understand by growth rate? Rate na enna? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It is a rate at which the number of cells are produced, or இப்போ ஒரு per hourல இத்தனை cells produce ஆயிருக்கு, இல்லை per hourல என்னோட செல் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு, ஒரு per dayல. Whenever I talk about time, growth per unit time is called as growth rate. Okay, how do I define growth rate pasangla? It is growth per unit time. The time could be days, hours, months, it could be anything. Okay, ரெண்டு விதமான growth rate இருக்கு. ஒன்று வந்து arithmetic progression, இன்னொன்று வந்து geometric progression. So this picture is given in your NCERT. It is very very important. இங்க பாருங்க, arithmetic growth na என்ன பசங்களா? இங்க ரெண்டு செல் இருக்கா, இது 3 ஆகுது, இது 4 ஆகுது, 5 ஆகுது, 6 ஆகுது. That is arithmetic growth. Okay, so it is just adding one cell. Yes, increased growth per unit time. Very good, Priyanka. Okay, இது geometric growth na enna pasangla? So what is geometric growth? You have 2, okay, you have 4, you have 8, you have 16. It keeps increasing. Okay, romba fast ana growth when compared to arithmetic growth. Okay, so this is how your actually cells are dividing pasangla. So என்னோட plantல மேம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க arithmetic growth, geometric growthன்னு, நம்ம plantsல என்ன growth மேம் நடக்குது? ரெண்டுமே நடக்குது பசங்களா. So this is your zygote. What is zygote? Can anyone tell me what is zygote? ரொம்ப ஈஸியான question கேட்டுட்ருக்கேன். Zygote is something that is formed by the curves are important. Yes, I'm slowly coming to the curves. This picture will help you understand what are they, and the curve is very important from exam point of view. And our question kete, what was the question? Zygote. What is zygote? Zygote is a product. Fusion of gametes and fertilization nu solluvom, correct? The product that is formed, okay, that is called as zygote after fertilization. Okay, and this zygote undergoes geometric phase. ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம், ஓகே, ஆஃப்டர் அ சர்டன் ஸ்டேஜ் தோஸ் செல்ஸ் வில் அண்டர்கோ அரித்மெட்டிக் ஃபேஸ். ஸோ என்னோட பிளான்ஸில் வந்து ஜியோமெட்ரிக் ஃபேஸும் இருக்குது, அண்ட் there is an arithmetic phase. So initially it is geometric phase, later on it is your arithmetic phase. இது வரைக்கும் புரிஞ்சதா? Everyone clear? Any doubts here? Yes, this is what Akash was talking about, the curve. Okay, curve na enna? Graph. Okay, so the graph la enna irukku? On your x-axis you have time, and on your y-axis you have height of the plant. Okay, can anybody in the graph ellarume clear ah parunga, inga yen endha growth me agala, yaradhu solla mudiyuma? Can you tell me why there has been no growth? Romba easy ana question. Why there has been no growth in that particular stage? What is happening here? Because pasangla, there is germination aanone it will take some time, correct, for the plumule and radicle to come out, and that is why there has been no evident growth here. Okay, so idu eppadi irukna? It is a straight line. It is a straight line pasangla. Okay, and as the time increases, the height of the plant increases. Yes, very good Akash.
seed germination. ஏன் இங்க ஒரு lag இருக்கு. இந்த lag எதுக்காக இருக்கு? Because of germination. எழுதிடுறேன். Okay? Yes, you guys need to understand the topic in this much detail. Okay, formula இருக்கு பசங்களா, ரொம்ப முக்கியம். Okay, LT is equal to L0 plus RT. Okay, what is LT? Length at time t. Maybe I want to calculate length after 2 weeks. Okay, so that will be LT. What is L0? The initial length. நான் வந்து இப்ப அந்த மெஷர் பண்ணனும்னு நினைச்சப்போ இருக்க length தான் it is your L0. What is R? R is your growth rate per unit time. It could be per minute, it could be per hour, anything. Okay, and what is T? T is time. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை எல்லாரும் ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து அரித்மெட்டிக் க்ரோத்துக்கான ஃபார்முலா. ஸோ எவ்ரி ஒன் வாட்சிங் திஸ் லைவ் புட் இட் இன் த சாட் செக்ஷன். எல்டி இஸ் ஈக்குவல் டு L0 ப்ளஸ் ஆர்டி. கமான் பசங்களா, போடுங்க சாட் செக்ஷனில், அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும், நீங்களும் படிச்சுக்கலாம். எஸ், த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத். ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கக்கூடிய growth, and this is very common. ஓகே, இது எப்படி இருக்கு? Can anyone tell me what is the shape of this graph? இது வந்து ஒரு linear curve, கரெக்டா? இது வந்து ஒரு linear. This is a linear curve. What kind of curve is this? What kind of curve is this? Anybody in the class? Yes, very good Akash. This is a sigmoid curve. இல்ல நீங்க S shaped curve ன்னு கூட சொல்லலாம். இத கூட ஒரு क्वेश्चन கேட்பாங்க பசங்களா. The geometric growth has a dash curve, sigmoid curve. The arithmetic growth has a dash curve. It has a linear curve. Okay, understood பசங்களா? இது எப்படி sigmoid ன்னு நான் சொல்றேன், எல்லாரும் கிளியரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this growth is divided into 3 stages. ஒன்னு வந்து lag, LAG, lag. Okay, இன்னொன்னு வந்து log, LOG, log. இன்னொன்று வந்து stationary phase. Okay, எப்போவுமே be it a plant, be it a microbe, it takes some time to adjust to its environment. கரெக்டா? அப்போ வந்து growth வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து எஸ் பிரியாங்கா, வெரி குட். எஸ் சுபி, வெரி குட். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம lag phase-ன்னு சொல்கிறோம். லேக்னா என்ன? கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கிறது. கரெக்டா? என்னோட growth rate வந்து அந்த அளவுக்கு இல்லை, அதை தான் நம்ம லேக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு மொமெண்டம் வந்துருச்சுன்னா, கரெக்டாக ஒரு எனர்ஜி வந்துச்சு, என்ன ஆகும்? immediately the plant will start growing, multiply ஆயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து எண்டே கிடையாது. ஓகே, but at one stage, okay, the growth rate neither increases nor decreases. அதை வந்து நம்ம stationary phase ன்னு சொல்றோம். Okay, lag phase, log phase or exponential phase, and then you have your stationary phase. Okay, it is a very important question from exam point of view. ஓகே, the graph கொடுத்துருவாங்க, XYZ ன்னு கொடுத்துருவாங்க, label or name what is XYZ ன்னு கொடுக்கலாம். ஓகே, the initial lag phase is slow, followed by an exponential or log phase of rapid growth. Okay, leads to a stationary phase where growth slows down. Am I clear? Am I clear with geometric growth? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா geometric growthனா என்னன்னு? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா geometric growthல? Okay, smooth that side. Next, this formula is very important. Okay, WT is equal to, WT na enna pasangla? Here we talk about weight or height. Okay, weight illa height நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம். WT is weight at time t, W0 is weight at initial time, e to the power RT. Can anyone tell me what is this e? நிறைய physicsல, chemistryல, mathsல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. What is this e? What is this E பசங்களா? யாருக்காவது தெரியுமா? E is nothing but it is the base of the natural log. ஓகே, இந்த ஃபார்முலாவும் எல்லாருமே சாட் செக்ஷனில் போடுங்க. இதெல்லாம் கம்பல்சரியாக வரக்கூடிய கொஸ்டின். 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரெப்ரசன்ட் ஜியோமெட்ரிக் க்ரோத்னு. த சேம் ஈக்குவேஷன் தே வில் ஆக்சுவலி மாடிஃபை. யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் log. What is the right option? Okay, geometric growth வந்து WT is equal to W0 into e to the power இப்படி வரும். Okay, where is that? WT is equal to W0 into e to the power RT. Okay,
clear? PYQ we will do. I'm planning a என்ன சொல்றது live session. Okay, quiz மாதிரி plan பண்ணிட்டு இருக்கேன். Maybe Monday or Tuesday we will do all PYQs. இப்போ வரைக்கும் பண்ண எல்லா chapters PYQ ஒரே வாட்டி சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, PYQ வந்து அந்த மாதிரி குவிஸ் மாதிரி போனால் இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு நான் எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ ஐ தாட் வி வில் டூ இட் ஆன் மண்டே ஆர் டியூஸ்டே. பக்கா, ஐ வில் ப்ராமிஸ். எஸ், கேன் வி கண்டினியூ பசங்களா? இதெல்லாம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா பார்ப்போம். PYQவில் எல்லாருமே ஃபுல் ரேங்க் வாங்குவீங்க. ஓகே, வி வில் ஹாவ் தட் லீடர் போர்டு அண்ட் ஆல். நோ, எஸ். ஓகே, growth rate வந்து ரெண்டு விதமாக டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் growth rate, இன்னொன்று வந்து ரிலேட்டிவ் growth rate. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் டுமாரோ பண்ணுங்க மேம். ஓகே, ஐ வில் ட்ரை சுபி. ஓகே, ஐ வில் ட்ரை. யா, அப்சல்யூட் இன்னைக்கு வந்து இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டோன்னா டுமாரோ வி வில் டெஃபினெட்லி ட்ரை. Awesome, going so smooth. Thank you so much. Yes, அது என்ன தெரியுமா, ப்ரெஷரைஸ் பண்ணக்கூடாது சில்ட்ரன் போட்டு. லைக் we need to make it very very simple. ஓகே, ஸ்லோவாக கொண்டு போகணும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொண்டு போகக்கூடாது. இதே ஒரு ஆஃப்லைன் கிளாஸ்னால் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ கைஸ் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட். இது வந்து ஒரு ஆன்லைனில் நடக்குது. ஸோ இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட் ஹியர். தட்ஸ் வை ஐ ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ் இன் பிட்வீன். ஸோ எனக்கு தெரியணும் நீங்கள் எல்லாம் செஷனில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ கீப் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் பிட்வீன். Okay, fine. We will continue. Absolute growth rate na, it is the measurement and comparison of total growth rate per unit time is called absolute. Okay, relative na, the growth of the given system per unit time expressed on a common basis. Example, per unit initial parameter is called growth rate. Okay, edume puriyada mari irukum. I'll just explain using this. Okay, so it's a diagrammatic representation of absolute and relative growth rate. Absolute na enna, I consider this leaf A. Okay, let me consider this as A. இந்த A வந்து எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு. ஓகே, இது வந்து 5 சென்டிமீட்டர். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு 10 நாளில் இது வந்து 10 சென்டிமீட்டராக வளர்ந்துருக்கு. ஓகே, நான் இப்படி சொல்கிறேன். நான் என்னோட ஸ்கோர் லாஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு 360, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ அன் எக்ஸாம்பிள். 360க்கு 300 இருந்துச்சு. இந்த வீக் வந்து 340 ஆயிருக்கு. ஸோ நான் 300லேருந்து 340 வந்திருக்கேன். தட் இஸ் மை அப்சல்யூட் growth. ஓகே, அண்ட் ஐ ஹாவ் மை ஃப்ரெண்ட். லாஸ்ட் வீக் he got 200 and this week he has got 340. So that is called relative. Relative na enna, na compare பண்ணும்போது தான் relative வரும். Okay, so whenever I compare, we talk about relative growth rate. Okay, so when I compare this leaf A and leaf B, there is a comparison. Okay, that is relative. Absolute na enna, என்னோட செல்ஃபா நான் கம்பீட் பண்றது தான் absolute. நான் வந்து இன்னொருத்தவங்க கூட கம்பீட் பண்றது relative. Am I clear? Are everyone understanding what is absolute and relative? ரொம்ப ஈஸி. Okay, எல்லாருமே சொல்லுங்க. So we can continue. Yes, இது ரொம்ப ஜென்ரலான டாபிக். essential conditions for growth. நீங்களே சொல்லுங்கப்பா, what are all conditions that are needed for growth? Water. Yes, thank you. Water, oxygen, நியூட்ரியன்ஸ். இன்னும் உங்களுக்கு மினரல் நியூட்ரிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மினரல்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த சாப்டர் ரிமூவ் பண்ணது இட்ஸ் குட் ஃபார் யூ கைஸ். ஓகே, ஈவன் டிரான்ஸ்போர்ட் கூட ஓரளவுக்கு ஈஸி தான். மினரல் நியூட்ரிஷனில் எக்கச்சக்கமான மினரல்ஸ், டாக்ஸிசிட்டி அதெல்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு அதில். எஸ், so why is water essential? Water is essential for photosynthesis, correct? So photosynthesis நடந்தாதா என்னோட growth நடக்கும். Yes, என்னோட growth நடந்தாதா I will be able to, the plant will be able to sustain. And இன்னொரு என்ன விஷயம்னா, turgidity, water வந்து enter ஆகும் செல்லில். So what is turgidity? A fully filled cell is called turgid cell, and that turgid cell will allow the expansion of cell wall, and as a result the cell grows. Okay, oxygen எதுக்கு தேவை? It is very much important for the metabolism to release energy. growth ன்றது ஒரு simple question கேட்குறேன். growth ன்றது catabolica anabolica? growth ன்றது catabolica anabolica? So by this you will be revising respiration also. Is growth an anabolic process or a catabolic process? I want answers. ஸோ மேம், எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது கேட்டபாலிசம்னா அனபாலிசம்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். கேட்டபாலிசம் இஸ் பிரேக் டவுன், அனபாலிசம் இஸ் சிந்தசிஸ்.
I know it is metabolic. Metabolicல என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். Catabolic-ஆ anabolic-ஆன்னு. Yes Hasini, it is anabolic. It is a synthesis reaction. Synthesis reaction ன்னு சொல்ல முடியாது, synthesis process ன்னு சொல்லலாம். Yes or no? நிறைய things வந்து combine ஆகி வரணும், அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படுது. கரெக்டா? நான் எனர்ஜியே கொடுக்காம எனர்ஜியே பண்ணாம என்னால் க்ரோ ஆக முடியுமா? ஆகவே முடியாது. Correct? So that energy is provided by metabolism. Okay, yes, it's a building up process. Very good. Very good. Anabolic. Okay, fine. Next, macro and micronutrients. படிச்சிருப்பீங்க யாரெல்லாம் அந்த லெசன் படிச்சிருக்கீங்களோ, I still remember that micronutrients. கரெக்டா? macrona they need in larger amounts, microna they need in lesser amounts. அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்னெல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ் தேவைப்படுது? நைட்ரோஜன், மெக்னீஷியம், குளோரின், phosphorus, potassium, இந்த மாதிரி நிறைய minerals தேவைப்படுது. Okay, so in addition to this, temperature, as you guys told, many of you told, soil, okay, light, salinity, environmental factors also affect growth பசங்களா. இதுல இருந்து அவ்வளோ questions வராது, but you guys need to know what are the effects or conditions needed for growth. இதுதான் முக்கியமான topic, differentiation. Okay, yes, I will ask you all question. நான் இங்க ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி you guys tell me what is differentiation. எத்தனை ஆன்சர்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. இட்ஸ் ஓகே even if you are wrong, we are all learning. Okay, differentiation என்ன? போர்டை பார்க்காதீங்க. Okay, be honest, don't see the board, tell me what is differentiation. என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ, என்ன உங்களுக்கு கரெக்ட், லாஜிக்கலாக கரெக்ட்னு தோணுதோ அதை சொல்லுங்க. They divide, separating. Okay, any other answers? சொல்லுங்க, பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. எஸ், ஐ வில் டெல் யூ. இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் செல்லுக்கு ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. கரெக்டாக? அதே உங்கள் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகி இட் இஸ் கோயிங் டு பிகம் அ ஃபங்க்ஷனல் பிளான்ட் செல். ஓகே, இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது? யூ ஹாவ் திஸ் கிண்டர் கார்டன், லோவர் கிண்டர் கார்டன், நர்சரி, எல்கேஜி, யூகேஜி. கரெக்டாக? அதெல்லாம் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஆஃப்டர் தட் தே கெட் இன் டு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். தட் இஸ் வென் தே ஆக்சுவலி கெட் தேர் ஓன் ரோல். Okay, we can take that as a differentiated functional state. Yes, so differentiation is pasangla, it is a gain of function. Okay, they are going to gain a function. Meristematic cells differentiate and undergo structural changes to produce specific function. So how do you all define differentiation? The meristematic cell undergoing changes in order to gain a specific function. ஓகே, புரிஞ்சதா பசங்களா? உங்கள் பிளான்ஸில் வந்து நிறைய விதமான டிஷ்யூஸ் இருக்குது. பேரன் கைமா ஆகட்டும், கோலன் கைமா ஆகட்டும், ஸ்க்ளீரன் கைமா ஆகட்டும், ஜைலம், ஃப்ளோயம், எஸ், தே ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ட்ராக்கேரி எலிமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது? என்னோட ஜைலமில் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ அதுக்கான ஒரு தனி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது. என்ன கேரக்டர்? தே வில் ஹாவ் லிக்னோசெல்லுலோசிக் செல் வால். ஸோ மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் வில் நவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ட்ராக்கேரி வெசல். ஸோ எப்படி ட்ராக்கேரி வெசல் ஆகும்? லிக்னோசெல்லுலோஸ் போய் டெபாசிட் ஆகும். தே ஆர் ஆல் கெட்டிங் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் தேர் ரோல்ஸ். Okay, that is what we call it as differentiation. Okay, the peripheral meristematic cell develop into epidermis. I think all of you know epidermis. இந்த வெளிய இருக்க meristematic cell வந்து அப்படியே epidermis-ஆ மாறிடும். Okay, that's what is happening, be it in plants or be it in human being, be it in animals. We are all adapting to the surrounding environment. Okay, yes. Then cells present apically differentiate into root cap. இப்போ இந்த root tip-ல, ஓகே, இது வந்து உங்கள் ரூட் டிப்பில் மெரிஸ்டமேட்டிக் செல் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ தட் ரூட் டிப் இஸ் கோயிங் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டு ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி டீச் பண்ணுங்கள் மேம். எஸ், ஐ ஹவ் பிளான்ட். ஓகே, மேபி மண்டே ஆர் டியூஸ்டே ஐ வில் புட் அ ரெக்கார்டட் வீடியோ. ஓகே, ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி மட்டும் ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடுறேன். ஓகே, யா, யூ கேன் டெல் மீ வாட் சாப்டர் யூ வாண்ட் இன் ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி. ஃபஸ்ட்டு என்ன சாப்டர் பண்ணட்டோன்னு சொல்லுங்கள். Yeah, so that root cap is very very important. So differentiation நம்ம சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம்? gain of function. So எல்லாரும் போடுங்க please, everyone put it in the chat section that meristematic cell gaining function is called differentiation. Okay, yes, done. Request considered. இப்போ de-differentiation 3 terms இருக்குது பசங்களா, அதுக்கு தான் நான் ஸ்லோவாக கொண்டு போயிட்டுருக்கேன். De-differentiationனா the cells regain their ability to divide and differentiate. Okay, so differentiation,
நான் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன் clear-ஆ பாருங்க எல்லாரும் இது வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் cell. Okay, this will stop dividing. Enago stop dividing. Okay, and it becomes differentiated. Okay, now this differentiated cell regains the capacity to divide. Okay, regains the capacity to divide. Okay, and this process of regaining the capacity to divide is called as de-differentiation. Okay, yes, very good Prince. It is called de-differentiation. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். So எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? இது ஒன்னு எழுதிக்கலாம். You guys can write this if you want. Yes, cells going function is called, gaining function is called differentiation. Yes, correct. Can I continue pasangla? So yarukalam differentiation, de-differentiation purinjado, please do put a victory sign in the chat box and please do comment. Chat la solradhoda comment la solunga. Okay? Yeah. We will continue. Redifferentiation. இப்போ இந்த de-differentiate ஆன cell இருக்குல, they again lose their capacity to divide. That is what we call it as redifferentiation. Okay, இங்க திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க. So this is de-differentiation. Okay, here they lose their capacity. Lose capacity to divide. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? Redifferentiation னு சொல்றோம். இதுல கண்டிப்பா क्वेश्चन கேட்கலாம். So இந்த ஒரு flow chart நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், you get your differentiation, de-differentiation and redifferentiation done. That's it. You can done and dust your differentiation. Okay? Yes. There are many people who are responding. Thank you for responding. Yes. Secondary xylem and phloem. Yes, correct. இது ஆயிடுச்சு. Yeah. இப்போ factors, development, growth முடிச்சாச்சு இப்போ. Okay, the first part of the chapter is done. Now we are moving on to development. Okay, so இப்போ growth ஆனோடனே அந்த plant வந்து develop ஆகணும். அதுக்கு வந்து நிறைய factors இருக்கு. Intrinsic factors and extrinsic factors. Yes, examples are important. Yes. Okay, yeah. So intrinsic factors, these include genetic, என்னோட plantல இருக்க genetic makeup எப்படி இருக்கு, okay, how my plants are, okay, and how many, like genetic factors control everything, correct? The number of leaves, the shape of leaf, everything is controlled. Okay, and then you also have hormonal control. That is what we are going to discuss now. Okay, environmental factors, இது ரொம்ப easy. Oxygen, temperature, water, nutrients, they are all your extrinsic and environmental factors. So நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா, we are going to study this. This is your NCERT picture. So please pay attention. Okay, so இது வந்து உங்க meristematic cell. I will use in another color. Okay, this is your meristematic cell. It undergoes cell division. Okay, plasmatic growth ஆகும். Can anyone tell me what is plasmatic growth? Okay, then it undergoes differentiation. Okay, after differentiation it will become a mature cell. Okay, and after mature cell it will undergo senescence. What is senescence pasangla? Aging. Okay, and after aging it will undergo death. This is the entire life cycle. Okay, மூணு விதமான stages of growth பார்த்தோம். Meristematic phase, okay, then you have elongation phase, then you have maturation phase. All these three is happening. So every plant cell, yes, cell growth, correct. Okay, the cell will grow in size. That is what we call it as plasmatic growth. Okay, so you have your expansion and maturation. So in the picture is actually determining your entire life cycle of a plant cell. Okay, am I clear? Can we continue? So cell divide ஆகும், cell divide ஆகி cell will undergo differentiation, maturation, senescence and death. Okay, இது ரொம்ப முக்கியமான picture. Yes, plasticity. I see in the last 2 years I see many questions coming from plasticity. What is plasticity? The
plants form different types of structure in response to environmental condition is called as plasticity. Okay, so தண்ணியில் இருக்கும்போது அதோட லீஃப் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதே லேண்டில் இருக்கும் போது அதோட லீஃப் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதே ஒரு பிளான்ட் குட்டியாக ஜுவனைல் ஃபேஸில் இருக்கும் போது அதோட லீஃப் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அதே பிளான்ட் வளர்ந்தோடனே அதோட லீஃப் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் plasticity பசங்களா. ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின். ஓகே, யூ கேன் ஈவன் செக் இட் ஃபார் யோர் செல்ஃப். One example for plasticity is heterophyllal. Hetero na enna? Different. Phylal na enna? Leaf. Okay, so different kinds of leaf in the same plant, in the same species, that is what we call it as heterophyllal. So heterophyllal la nama eppadi define pandrom pasanga? Again, this is also your NCERT picture. Okay, it refers to different shapes of leaf present at different stages of life. Okay, or in different environmental condition. இது அப்படியே நீங்கள் எல்லாமே ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். Okay, so what is heterophyllal? It is an example of plasticity. Okay, it refers to different shape of life with respect to their stage of development, whether they are in the juvenile stage or whether they are in the adult stage, or with respect to the environment. Okay, so நீங்கள் எத்தனை பேர் கோரியாண்டர் லீவ்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? அது குட்டியாக இருக்கும் போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். as they grow they change their shape. Okay, coriander is a very good example for heterophyllal. Okay, coriander, cotton and larkspur, these are all exhibiting different shapes at juvenile and mature phase. Yes, have you guys observed? ஏன்னா coriander நம்ம நிறைய பேர் வீட்டில் கூட வளர்ப்போம். So I am telling you coriander as an example. Okay, so juvenile na என்ன? Young stage. Okay, mature stage I think you guys know. இந்த அப்படியே இந்த லைனை வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கொடுக்கலாம் பசங்களா. ஓகே, இன் buttercup the leaves of terrestrial and aquatic habitat are different. இங்கே பாருங்கள், இது buttercup, this is in its aquatic habitat. Okay, this is in its terrestrial habitat. It is the same plant having different shape. Yes, kottamalli, yes, yeah, different shapes of leaf. Okay, depending on the environment. Clear? எல்லாருக்கும் plasticity புரிஞ்சதா? If you guys have understood, please do put a victory symbol so we can continue. ரொம்ப important, கேட்டிருக்காங்க. plasticity na என்ன, heterophyllal na என்ன, examples na என்ன. இந்த 3 பாயிண்ட் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு 4 மார்க்ஸ் கிடைக்கும் உங்கள் எக்ஸாமில். Yes, calm down, there is someone who has joined. Yes, okay, so this is an example. Yeah, இப்போ தான் நம்ம actual topic குள்ள வந்திருக்கோம். Plant growth regulators, okay, or plant growth hormones. 3 பேர் இருக்கு. Plant growth hormone, plant growth regulator, phytohormones. 3மே ஒரே விஷயம்தான். ஸோ நம்மளுக்குள்ள ஹார்மோன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? we have so many hormones, correct? insulin, pituitary gland hormone, pineal gland hormone, அது மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஹார்மோன் இருக்குது. அதே மாதிரி உங்கள் பிளான்ட்ஸ்லேயும் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது பசங்களா. both plant hormones and human hormones are equally important. Okay, என்ன பண்ணும் இந்த ஹார்மோன்ஸ்? what do these hormones do? These hormones, yes, gibberellins, yes, auxins, very good. So what these hormones do? They are found naturally in plants பசங்களா. they are also, நம்மளும் அதை synthesize பண்ணுறோம். இந்த பயோடெக்னாலஜியில் எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி we are also producing hormones, plant hormones, but they are also naturally present in plants. அதை வந்து நம்ம phytohormones சொல்லுவோம். they regulate growth. அவங்க வந்து growth வந்து regulate பண்ணுவாங்க. நான் மேம் growth regulateனா increase பண்ணுவாங்களா decrease பண்ணுவாங்களா? they do both. Okay, so there are 2 sets. One is your growth promoter, other one is your growth inhibitor. Okay, இது almost NCERT lines வச்சுதா. the same thing we are trying to do. I will do that also. Okay, I'll plan that. Yeah, so இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். they are derivatives, so they are actually derived from adenine, carotenoids, terpenes and indole compounds. Okay, so ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இது ஒரு வாட்டி கொஸ்டினா கேட்டிருந்தாங்க. which is a gaseous hormone? ethylene.
Okay, ethylene is a gaseous hormone and ரொம்ப முக்கியம், they are present in ரொம்ப low concentration. Just like how human hormones are present in low concentration, they are also present in low concentration. Okay, yes. Can you guys name the growth hormones? யாரெல்லாம் 5 ஹார்மோனையும் சொல்றீங்க? I see gibberellin, auxin, abscisic acid. Yes, tell me, what are the 5 hormones? Auxin, cytokinin, gibberellin, ethylene, abscisic acid. So in the 5 hormone irukku. Okay, so environmental factors influence gene expression and hormone production. Plant hormones may show different effects at different stages. Idella plant hormones act by signal transduction. So that plant hormone will go and bind to the receptor, correct, and then there will be activation of the cell. Okay, an external signal is converted to an internal signal, which in turn causes one or more cellular response. When I talk about cellular response, it could be replication, it could be cell death, it could be abscission. There are a lot of events that is happening in the cell. Yes, very good. Auxin, GBA, cytokinin, ethylene and ABA. Yes. So இப்படி தான் நம்ம வந்து growth hormones classify பண்றோம். So we have growth promoters, growth inhibitors, growth inhibitor and promoter. Okay, so why am I putting ethylene as a growth inhibitor and promoter? ஏன்னா அது சில விஷயத்துல உங்க பிளான்ட்டை ஹெல்ப் பண்ணுது, சில விஷயத்துல உங்க பிளான்ட்டை வந்து டேமேஜ் பண்ணுது. So we can say ethylene as both a growth inhibitor and a promoter. Okay, உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து ethylene வந்து they have separated it as growth inhibitor, but it is not completely an inhibitor because it has some good functions also. Okay, and promoter la enna varudhu? Auxin, gibberellin, cytokinin. Unga abscisic acid enna solrom? We call it as stress hormone. Okay, ABA is called stress hormone. Okay, idhula irundhe nariya MCQs varum. Ethylene is the only gaseous hormone. Okay, so now let's start with auxin. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு ஸ்லைடும் இப்போ வரப்போகிற ஒரு ஸ்லைடும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. So you have growth promoters, growth inhibitors, and you also have both hormone which has both inhibitory and promoting effect. Okay, so நம்ம gets into the slide. So who discovered auxin? Anybody? இந்த discovery கூட கேட்குறாங்க பசங்களா. Ethylene is mostly inhibitory, ma'am. Sentence type question is true or false and kepanga. Yes, it's mostly inhibitory, but it has few of the functions. They are actually they help in promotion. So adha vandu namma padikumbodhu appadi padichikalam. Ketangana it is inhibitory only. Okay, FW went. Yes, FW went. So before FW went, you had Charles Darwin. I think all of you know Charles Darwin, father of evolution. Okay, showed that there was some substance at the tip of the coleoptile of canary grass. Idella unga NCERT line da. Okay, which is transmittable and responsible for the phototropism. Can anyone in the class tell me what is phototropism? Phototropism na enna? If there is a light, okay, the plant bends towards the light, the plant moves towards the light. That is what we call it as phototropism pasangla. So what did this Darwin and Francis, his son Francis, tell? There was something in the coleoptile that caused the bending of the coleoptile towards light. Okay, so that is what Darwin said. Then later on you had FW went. Okay, so this FW went, he isolated auxin from the coleoptiles of the oat seedling. Okay, so FW went da அதை discover பண்ணாரு, he isolate பண்ணாரு. அதை initially யார் start பண்ணா? Darwin. Okay, can we continue? Yes, like geotropism. Yes, so this is what is the experiment is. Okay, they move towards the light. Experiment used to demonstrate that the tip of the coleoptile is the source of auxin. இதை எப்படி ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்கன்னா, okay, the movement of coleoptile towards light or phototropism of coleoptile is due to dash hormone. Everyone tell me what is the hormone that is responsible for phototropism? All of you watching the live, please tell me what is the hormone that is responsible for phototropism? Auxin.
okay, so where is this auxin produced? Okay, அது எங்க produce ஆகுதுனா என்னோட root and shoot tipல produce ஆகுது. Okay, and it gets transported to various part. Very good, very good, many of you are answering. Okay, the natural auxin is polar. What is polar பசங்களா? Can anyone tell me what is polar? What is polar? Yeah, keep telling, I'll go on to the other. Natural auxin. Natural auxin na enna? Enoda plant la irukka auxin vandu rendu auxin irukku. IAA romba mukkiyam, indole acetic acid, and IBA indole butyric acid. These are the two naturally occurring auxin. 4 option kuduthiruvanga. Okay, they'll ask you which of the following is a naturally occurring auxin. You should remember IAA and IBA. Then you have synthetic auxin. Synthetic auxin na enna? Man-made auxin. You have 2,4-D and NAA. Does anyone know what is the function of this 2,4-D? 2,4-D நம்ம என்னவா யூஸ் பண்றோம் தெரியுமா? 2,4-D ஓட full form என்ன? 2,4-dichlorophenolic acid. Okay, it is used as a herbicide. Okay, herbicide na enna? It is used to kill the unwanted plant. Yes, they can ask you this question, which auxin is used as a herbicide? It is 2,4-D. Okay, yeah, idu romba mukkiyam. Apical dominance, physiological effects வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, எஸ், டைகாட் வீட் கில்லர், இட் கிட்ஸ் ஒன்லி டைகாட், இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக் டு மோனோகாட். வெரி குட். ஓகே, ஸோ எப்பிக்கல் டாமினன்ஸ்னா என்ன? கேன் எனி ஒன் இந்த கிளாஸ் டெல் மீ வாட் இஸ் எப்பிக்கல் டாமினன்ஸ்? ரொம்ப ஈஸி. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து எப்பிக்கல் பட். ஓகே, this is your apical bud, this is your lateral bud. Okay, the apical bud prevents the growth of lateral bud. ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுக்கோங்க. என்னோட எப்பிக்கல் பட் இருக்குல்ல, அது வந்து என்னோட லேட்ரல் பிளட்டோட growth வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும். That is what we call it as apical dominance. And your auxin induces apical dominance. Okay, so apical dominance na enna? Apical bud inhibiting growth of lateral bud. Inhibiting growth of lateral bud. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So which hormone causes apical dominance? Auxin. Yes, lacking in lateral growth. Exactly. Okay, yeah, it induces cell differentiation in xylem. இது ஒரு question கேட்பாங்க. Dash hormone induces differentiation in xylem. Auxin. Okay, இது ரொம்ப முக்கியம். Parthenocarpy. Okay, what is parthenocarpy pasangla? Can anyone tell me what is parthenocarpy? It is fertilization. Fertilization nadakuma nadakada? Parthenocarpy la. So parthenocarpy is nothing but formation of seedless fruits. That means without fertilization. ஓகே, ஸோ ஒரு 10 years பேக் உங்கள் இப்போயும் எனக்கு தெரியல, பப்பாயாலெலாம் நிறைய சீட்ஸ் இருக்கும். இப்போலாம் அந்த பப்பாயா சீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எஸ் ஆர் நோ? ஹாவ் யூ கைஸ் அப்சர்வ்ட் இட்? பிகாஸ் தே ஆர் ஆல் யூஸிங் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, இட் ப்ரோமோட்ஸ் ஃப்ளவரிங். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இட் ப்ரொமோட்ஸ் ஃப்ளவரிங் இன் பைனாப்பிள். இதுவும் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு வாட்டி. ஓகே, தென் டிலே ஆப்சிஷன் ஆஃப் யங் லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், வேராஸ் promote falling of older leaf and fruits. Yes, now no seeds in papaya. Yes, there are no seeds in papaya because of this auxin. Ipo innor question, what is abscission? What is abscission pasangla? Can anyone tell me what is abscission? Ipo ஒரு லீஃப் இருக்குது, கரெக்டாக ஒரு லீஃபோ ஃப்ரூட்டோ இருக்குது. அது ஒரு 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 கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும்தான் அது வந்து பிளான்ட்டில் இருக்கும், கரெக்டாக. தென் இட் வில் ஃபால் டவுன். தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலிங் டவுன் இஸ் கால்ட் ஆப்சிஷன். ஓகே, தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபாலிங் டவுன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ plant or a tree is called abscission. அது வந்து சாதாரணமாக நடந்துராது, அதுக்கு நிறைய physiological hormones தேவை. ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, auxins delay the abscission of younger flowers but they promote the abscission of older parts. So older parts வந்து தேவையில்லை, so they will just get down, they will just fall away, but younger parts எனக்கு தேவை.
ஓகே இது ரொம்ப முக்கியம் root initiation in stem cutting for vegetative propagation okay so என்னோட roots வந்து அது initiate பண்ணும் very important and I already discussed this 2,4-D is used as a weedicide to kill dicot weeds okay இதுல இந்த question கேட்டிருந்த ஞாபகம் இருக்கு இந்த question கேட்டிருந்தாங்க okay which hormone induces parthenocarpy tell me பசங்களா which hormone induces parthenocarpy which hormone induces parthenocarpy very simple question I'm asking இப்பதான் படிச்சோம் auxin okay which very good which hormone induces flowering in pineapple which hormone induces flowering in pineapple auxin okay then which hormone induces apical dominance auxin இப்போ நான் ஒரு ஹார்மோன் பத்தி பேசியிருக்கேன் so நீங்க எல்லாரும் auxin ன்னு சொல்லிடுறீங்க okay now when I do the other hormones that is when the confusion starts பசங்களா okay so this is what is your apical dominance the apical bud prevents the growth of your lateral bud okay so remembering one is very easy we have to remember till 4 more okay next you have gibberellin so auxin ஆன அப்புறம் உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல என்ன இருக்கு gibberellin இருக்கு so this person called Kurosawa he discovered that the foolish seedling or Bakane disease of rice seedling was caused due to the presence of a gibberellic acid fungi called Gibberella fugicori okay இந்த fungi பேரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் so என்ன பார்த்தாருன்னா அவரு there was a fungi which caused a certain disease and the disease பேர் என்ன it was called Bakane disease okay and this Bakane disease was caused by a gibberellic acid fungi அப்படினா என்ன gibberellic acid fungi na this fungi was able to produce gibberellin so அப்படிதான் they discovered gibberellins okay ரொம்ப முக்கியம் auxinoட gibberellins வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுல நிறைய விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு there are more than 100 types of gibberellins okay so these gibberellins are terpenes okay chemically they are what pasangla terpenes unga auxin vandu they are derivatives of acetic acid okay unga gibberellins are derivatives of terpenes okay so what are these terpenes the structures like this okay with double bonds here and there the most common gibberellic acid is Ga3 okay what is the nature of gibberellic acid it is acidic what is the nature of auxin it is also acidic okay idu ஞாபகம் வச்சுக்கணும் okay and all the gibberellins are acidic so Ga3 is the first and the most common okay very very important most common gibberellin timetable எப்போ கிடைக்கும் ma'am I will post it in the shorts okay shorts la kandipa solren give me today one day time tomorrow I will just let you know okay yeah இப்போ physiological effect என்னென்ன பண்ணோம் okay auxinoட physiological effect முக்கியம் இதோட physiological effect முக்கியம் they induce cell elongation cell வந்து elongate பண்ணோம் okay delay senescence what is senescence பசங்களா senescence னா என்ன just கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் சொன்னேன் they stimulate malting process in the brewing industry ல in the preparation of beer in the preparation of wine we use gibberellic acid because they stimulate or they basically increase the malting process okay then internode elongation இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங் ஆன ஒரு விஷயம் okay when I spray gibberellin in a sugarcane இந்த sugarcane வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு okay so இதுல வந்து நான் gibberellic acid spray பண்றேன் okay when I spray gibberellic acid on a sugarcane it is going to increase in height okay why is there is an increase in height pasangla because of internode elongation okay what is node the place where a leaf arises is called node and the distance between two nodes is called internode okay so we can spray gibberellic acid to increase the height of the plant okay that is very very important they allow internode elongation then they promote maturation and seed germination rombo rombo mukkiyam which is the hormone that is responsible for seed germination gibberellic acid or gibberellin nariya questions kekam gibberellins la ekkachakamana questions kekalam okay yes
Yeah, they also, yeah, as you told, they also help in blotting, right? What is blotting? Akash, can you tell me what is blotting? What is blotting? In roset plants, in the cauliflower. Okay, thank you, calm down. Yes, stay with me till the end. Okay, what was I telling? In your roset plants, like your beet, cabbage, okay, adalala flowering vandu prior ah nadakum. Okay, that is what is called as blotting. That blotting is different. Okay, this blotting is different. Calm down. Yes. Internode elongation and the blot, yes, internode elongation prior to flowering. That is what is blotting. Okay. Complete your answer, Akash. Yes, internode elongation. Ma'am, 1 point, internode elongation prior to flowering. Enna point, even I also felt 1 point is missing. Adha and the blotting pathina step da missing idhula. Okay. It happens in beets, cabbage, okay, and grape stalk. Unga grape stalk vandu elongate panno. Yeah, yes, about apple. So idu enna pannona, gibberellic acid improves the shape of the apple, right? Yeah, and it also improves the shape. Okay, can we continue now? Now we are moving on to cytokinin. Cytokinin pathina information vandu romba kammi da. Okay, so who discovered this? Skoog. Okay, so Skoog discovered that callus proliferation in the internodal region takes place only if auxin was supplemented with coconut milk. So unga cytokinin vandu enga abundant ah irukna, unga coconut milk la vandu abundant ah irukku. Okay, so what is this cytokinin doing? Cytokinin perle irukku, correct ah? Cytokinin. So it is going to promote cytokinesis. Okay, what is cytokinesis? It is going to promote cell division. Yes. Okay, then Miller later on identified and crystallized cytokinin and termed as kinetin. So enga irundhu vandu indha kinetin derive pandranga? It was not from plants pasangla, it was actually isolated from herring sperm DNA. Okay, Skoog studied or vandu edho one irukunu vandu அவர் identify பண்ணாரு. Later on Miller actually isolated the what is cytokinin, okay, from where? From your herring sperm DNA and named it as kinetin. Okay, so the cytokinins alla, they are derivatives of adenine. Okay, so I repeat, auxin is a derivative of acetic acid. Okay, gibberellic acid is a derivative of terpenes. Okay, this is a derivative of adenine. Am I clear still here? Am I clear? Can we continue? Yes or no? Yes. There are many cytokines. Kinetin vandu plants la kedaiyadu pasangla. There is zeatin. Okay, zeatin indra kinetin, it's a naturally occurring kinetin. Okay, they influence cytokinesis and are produced rapidly in the dividing cell. Innor vishayam enna, cytokinin helps in overcoming, rombo mukkiyam, overcoming apical dominance. Okay, what is overcoming apical dominance? It allows the growth of lateral buds. Okay, your auxin promotes apical dominance. Okay, your cytokinin inhibits apical dominance. Okay, புரிஞ்சதா? ரெண்டுமே antagonistic effect. Antagonistic na enna? ஒரு hero or villain. So who is the hero here? Auxin. What is auxin doing? It is causing apical dominance. Okay, then who is coming to save here? It is your cytokinin. Okay, which is going to bring down or overcome apical dominance. Am I clear till here? Any doubts still here? Okay, cell division ke help panno. Zeatin is the commonly occurring cytokinin. Okay, and where do you see cytokinin? In all your dividing cells you see cytokinin. Okay, yes. So physiological effect, I already told you, inhibition of apical dominant, they delay leaf senescence, embryo germination, okay, sorry, embryo development, seed germination. So seed germination ku rendu hormone theva.
ஒன்று வந்து ஜிபெரலின், இன்னொன்று வந்து சைட்டோகைனின். ஓகே, they promote nutrient metabolism, formation of chloroplast in leaf, adventitious shoot formation. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். They can ask you which hormone is responsible for the formation of chloroplast in leaf? Cytokinin. See, every line you read as a possible question. Your work is done. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து எப்படி கேட்கலாம்? which hormone overcomes apical dominance, which hormone delays leaf senescence, அந்த மாதிரி questions கேட்கலாம். ஓகே, we will continue. Next, ethylene. Okay, we come to the fourth hormone. Ethylene is a gaseous hormone. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, it is produced in response to stress such as drought, flooding, mechanical pressure, injury and infection. So நம்ம பாடியில் எப்படி you have this emergency hormone adrenaline and noradrenaline, even here you have ethylene. So எப்பெல்லாம் உங்கள் பிளான்ட்டுக்கு ஏதோ ஒரு damage ஆகுதோ, you will have this ethylene that is coming. Okay, the effects of ethylene include response to mechanical stress, senescence, leaf abscission and fruit ripening. So இதெல்லாம் தான் உங்களோட effects of your ethylene. So ethylene இது என்ன? It's a gaseous hormone. Okay, so they are going to form an abscission layer. So இங்க பாத்தீங்களா, இது வந்து ஒரு protective layer. அந்த protective layer சுத்தி ஒரு abscission layer form ஆகும். Okay, இந்த abscission layer will help in falling of the plants. Sorry, falling of the leaves, not plants, sorry. Okay, so there is an abscission layer that is developed as and when a leaf gets older. Yes, yeah, fruit mostly use PG. It's an abscission layer that is formed here, and this abscission layer will help in falling of the leaves to the ground. Especially on fall season alla andirchuna, your ethylene is having a lot of work there. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? Then leaf abscission, fruit ripening, அதில் தான் அதோட மேஜர் ஃபங்க்ஷனே இருக்குது. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஓகே, என்ன நடக்குது இங்கே? HH cousins discovered the presence of a gaseous substance in ripened oranges which hastened the ripening of banana. ஸோ ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் பனானா இல்லை மேங்கோ ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட்டு உங்கள் டைனிங் டேபிள் மேலே இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு ஸ்மெல் வரும். You see a pungent smell that you get from ripening fruits. That is nothing but ethylene. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். The spoiled oranges release a volatile substance which was later identified as ethylene. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா, மேங்கோ சீசன் வந்தோடனே பாருங்கள், எல்லா மேங்கோவும் ரைப்பாக இருக்கும். Do you think all the mangoes are naturally ripened? Do you guys think the mangoes are naturally ripened? Yes, do you guys think so? No guys, they are not naturally ripened. So என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ethylene ஒரு aqueous solution மாதிரி பண்ணுவாங்க. அது பேர் 𝒔𝒓 சொல்லுவோம். Okay, they spray that over your mangoes. Okay, so that it is going to increase the ripening. Okay, so ripening na என்னப்பா? There is a lot of changes that is happening in the fruit. அதை வந்து respiratory climatic ன்னு சொல்கிறோம். Okay, yes, 𝒔𝒓 ஆட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இப்போலாம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் they don't taste that original taste is no more there. Okay, I will talk about that respiratory climatic if it's not given. Yeah, fruit ripening, tomatoes, apple, இதுதான் உங்க physiological effects of ethylene. Okay, and senescence and abscission of leaf, flowers and fruits, maintenance of apical hook on seedling. So apical hook na என்ன? உங்க seedling இருக்கா, இது வந்து உங்களோட plumule apical hook மாதிரி இருக்கும். Okay, that maintenance of apical hook is by your ethylene. Okay, then it breaks seed and bud dormancy, initiates seed germination. இதனால தான் நான் இதை வந்து அதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஓகே, seed dormancy na என்ன, bud dormancy na என்ன? Can anyone tell me what is seed dormancy and bud dormancy? ஒரு seed வந்து inactive stageல இருக்குது. கரெக்டாக, இந்த சீடு எப்போ வந்து அது ஆக்டிவ் ஆகும்? அதுக்கேற்ற தண்ணி, அதுக்கேற்ற ஆக்சிஜன் அதெல்லாம் கிடைக்கும் போது தானே ஆக்டிவ் ஆகும். ஸோ அது ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஒரு ஹார்மோன் தான் உங்களோட ethylene. ஸோ இட்ஸ் அ பெனிஃபிஷியல் ஹார்மோன் ஃப்ரம் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இட் ஆல்சோ இனிஷியேட் சீட் ஜெர்மினேஷன். உங்கள் ஜிபெரலின் ஆகட்டும், இன்னொரு ஹார்மோன் இப்போ படித்தோமே, வாட் இஸ் தட், சைட்டோகைனின் ஆகட்டும், தே ப்ரொமோட் சீட் ஜெர்மினேஷன்.
Okay, who is initiating, who is starting seed germination? It is ethylene. Okay, yes, it is ethylene. Am I clear? Purinjada? It helps in root initiation, which is again a good thing. Okay, and internode and petiole elongation in water plants. I think all of you know what is petiole. What is petiole, pasangla? Petiole na enna? Anybody in the class, please tell me what is petiole? சொல்லிட்டே இருங்க, நான் அதுக்குள்ள I'll finish this. Promotes flowering and femaleness. இது கேட்டிருந்தாங்க பசங்களா? They had asked this. ஓகே, ஸோ ஒரு நிறைய ஃபீமேல் ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனால் என்ன, எனக்கு நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும். நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கிடைச்சா என்ன, அது ஹியூமன் பீயிங்க்கும் எக்கனாமிக்கலி அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜ். கரெக்ட்? ஸோ தே ப்ரொமோட் female flowers. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Okay, when I spray this ethylene, they are going to promote female flowers in cucumbers. They had asked this. Okay, yes. Stalk of what, Akash? Stalk of what? Yeah. Initiate germination in peanut seed and sprouting of potato tuber. See, every line has a potential question, pasangla. Okay, நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இது ரீசெண்டாக கேட்டிருந்தாங்க. Okay, which hormone induces female flowers in cucumbers? Ethylene. Okay, which hormone initiates seed germination? Ethylene. Yes, leaf. Very good. Very good. Petiole na enna? Stalk of the leaf. Okay, yes. Can we continue pasangla? புரிஞ்சதா இது வரைக்கும்? அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு, respiratory climatic, that I will talk about here. ethefon is used. Respiratory climatic. So what is this respiratory climatic, pasangla? So whenever a fruit is ripening, okay, அது ஒரு greenல இருந்து இல்ல அதோட கலருக்கு மாறணும்னா நிறைய ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த respiratory climatic timeல during ripening of fruits, the fruits are highly active. So metabolically அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. Okay, metabolically active, and that process of ripening of fruits is called as respiratory climatic. Yes, increased respiratory rate. So metabolically they will be very very active. நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல ethefon, இது கேட்பாங்க. This is again an important question. So what is ethefon, pasangla? It is an aqueous solution of what? Of your ethylene. ethylene என்றது gas, அது அப்படியே நான் ஸ்ப்ரே பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து ஒரு aqueous solution-ஆக மாற்றி they are spraying to promote என்ன சொல்கிறது, ripening. Okay, yes, clear? Everyone understood ethylene? Any doubts in ethylene? Okay, yes. The last one, ABA, abscisic acid. Okay, so இதில் தான் நிறைய நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இருக்குது. பாசிட்டிவ் இம்பேக்டோட நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் இதில் நிறையா இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் இன் 1960s and it is an inhibitor, abscission 2 and dormant. There are 3 different kinds of inhibitor. Okay, inhibitor B, abscission 2 and dormant. Later all the 3 were proved to be chemically identical. So இது மூணுமே ஒரே ஃபேமிலிக்கு, ஒரே ஃபேமிலி ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ்க்கு பிலாங் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? ஆப்சிசிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இந்த ஏபிஏவை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? we call it as ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன், பசங்களா. ஓகே, யா. ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். என்ன ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு? What are all the different kinds of stress to a plant? Please tell me. என்ன மாதிரியெல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம் பிளான்ட்ல? Any idea? Anybody, any idea? You have water stress, correct? Salinity stress, தண்ணியே இல்லாத ஒரு ஸ்ட்ரெஸ், நிறைய தண்ணி இருக்க ஸ்ட்ரெஸ். Okay, no proper nutrient, flooding, drought, high salinity, cold, heat, attack of microorganism and herbivores. These are all some of the, what to say, stresses that your plants are subjected to. ஓகே, என்ன ஆகும் என்னோட பிளான்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் போது? my plant releases a hormone called abscisic acid. Okay, and this abscisic acid is going to help in overcoming those stress. அதுதான் abscisic acid ஓட formula. Stimulates formation of protective scales around the buds in perennial plants. Okay, in preparation for your winter. So winterல வந்து அந்த bud வந்து affect ஆயிடக்கூடாது, கரெக்டா? So they start forming bud scales, okay, to protect that bud.
இது ஒரு advantage. Yes or no? So it is actually helping in protection in winter. இங்கெல்லாம் வின்டர் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் இருக்குது. அதே உங்கள் ஹிமாலயாஸ் இல்லை வேறு கோல்ட் ரீஜன் சைபீரியா அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா மைனஸில் போகும் கரெக்டாக. ஸோ அப்போ வந்து அந்த பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு there is a bud formation, excess water, mechanical stress, water stress. Very good, very good. Yes. It is also known as a stress hormone. It acts as an inhibitor of growth. Okay, so it is produced in all cells containing plastids. Plastids na enna pasangla? What is plastids? What is plastid? Anybody? Yes, it is an antagonistic of gibberellic acid. Idhu da na sollittu irundhen. Gibberellic acid onu pannuchina adoda opposite da idu pannum. Okay, so what are the physiological effect? Seed dormancy. It induces seed dormancy. Okay, so this hormone, can anyone tell me storage organ, your chloroplast, chloroplast, chromoplast, they are all plastids. Okay, now tell me which hormone breaks seed dormancy? Ippadan padichom just a few minutes back. This ABA is inducing dormancy, okay, which is breaking dormancy. At least one in the class. I want the answer. Chart, keep it 1 second. Yes, excellent, excellent Akash, very good. Ethylene. ஓகே, இத்தாலியன் வந்து உங்கள் டார்மென்சியை பிரேக் பண்ணும், இது வந்து உங்கள் டார்மென்சியை இன்டியூஸ் பண்ணும். இப்படி கம்பேர் பண்ணி படித்தா தான் பசங்களை படிக்க முடியும், ஆர் எல்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓகே, இட் இன்டியூசஸ் க்ளோஷர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் டாலரேட் டு வேரியஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஏன் ஸ்டொமேட்டோவை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க? இப்போ தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது சுற்றி, கரெக்டாக மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது, விச் த பிளான்ட் டசன்ட் நீட் ஸோ மச் வாட்டர். ஸோ த பிளான்ட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி க்ளோஸ் இட்ஸ் ஸ்டொமேட்டா. ஸோ இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் இன் டு த செல். Yes, very good, crazy dude. The answer is ethylene. Okay, they can ask you which hormone causes the closure of stomata. Okay, it is your ABA. And seed development and maturation. It also helps in seed development and maturation. Okay. Yes. Then we are moving on. All of the hormones pathina information mudinjadu. Okay, abscisic acid, they also help in formation of abscission. Okay, abscission layer form ago, and it helps in what pasangla? It helps in, yes, what is the role of abscission layer? Anybody? Falling of leaf, falling of fruits, that is the function of your abscission layer. Okay, இப்போ photoperiodism, இன்னும் ரெண்டே டாபிக் தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து photoperiodism, இன்னொன்று வந்து vernalization. After that I will have a rapid fire. We will see how many of you will answer. Okay, photoperiodism na என்ன? Photo-na என்ன? Light. Periodism na என்ன? The duration. Okay, so the duration of light required by a plant for flowering. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். When I talk about photoperiodism, it is for flowering. Okay, you need light even for photosynthesis. I am not talking about that here. Okay, it is deleted. Can anyone please confirm me if it is deleted? I didn't see that. Confirm solunga, but still I will do it. It won't take more than 2 minutes. எனக்கு தெரியாது. It is there, I think. It is there. Okay, check it once. Okay, so photoperiodism na enna? It is the duration of light. பாருங்க, light வந்து photosynthesisக்கு தேவை. I am not talking about that here. Okay, I am talking about the light needed for flowering. That's it. Okay, அந்த budல இருந்து அந்த flower ஆகும்ல, அத பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். Okay, yes. So now there are 3 different kinds of plant. ரொம்ப easy பசங்களா இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. Okay, you have short day plants. Okay, long day plants, day neutral plants. Short day plants thaina, they need very less amount of light. Okay, so flowering is initiated on the exposure of light for a shorter duration. So nariya light kuduthingna in the plant flower pannuma? Pannadu. It will not undergo flowering. Okay, next you have long day plants. Flowering is initiated on the exposure of light for a longer duration. Okay, long day, longer duration. Day neutral na, they are independent of light. Okay, உங்களுக்கு லைட்டே தேவை கிடையாது ஃப்ளவரிங்க்கு. Okay, so day neutral means what பசங்களா? Independent of light for flowering. Okay, I hope all these 3 are clear. இவ்வளவுதான். Okay, it was first characterized in tobacco plant. So tobacco plantல தான் இந்த photoperiodism முதல்ல படிச்சாங்க. Okay, we will continue.
So you have this long day plant, the short day plant and day neutral plant. Okay, in the critical photo period na enna? Can anyone tell me what is critical photo period? It is a photo period which is needed. Okay, in the duration இது கண்டிப்பா தேவை. ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் அந்த டியூரேஷன் வந்து மாறும். ஓகே, லாங் டே பிளான்ட்ஸ்க்கு கிரிட்டிக்கல் பீரியட் அதிகமாக இருக்கும், ஷார்ட் டே பிளான்ட்டுக்கு கிரிட்டிக்கல் பீரியட் வந்து கம்மியாக இருக்கும், டே நியூட்ரல் பிளான்ட்டுக்கு கிரிட்டிக்கல் பீரியடே கிடையாது. See how nicely they have given. Every picture in your NCERT is a possible question, pasangla. You can understand some or the other things from there. Okay, so this is about your photoperiodism. இப்போ என்னோட critical period க்கு above போச்சுனா என்ன ஆகும்? There will be no flowering. Okay, அதே மாதிரி இங்க வந்து below போச்சுனா என்ன ஆகும்? There will be no flowering. Okay, try to understand what all they have tried to incorporate in one picture. Inga flowering after a vegetative maturity, inga vandu critical period pathiye na pesala. There is no talk about critical period because they are independent of light. Okay, simple concepts. Yeah, vernalization. Can anyone tell me what is vernalization? Photoperiodism mudinjichu, ipo vernalization. Can anyone tell me? See, photoperiodism is light dependence, flowering depending on light, whereas your vernalization is flowering depending on temperature. Okay, so it's a temperature dependent phenomenon. Temperature dependent phenomenon. Okay, so flowering is promoted by a period of cold temperature. So unga winters la vandu flowering nadakum. That is what we call it as vernalization. புரிஞ்சுதா? What is vernalization? Seeds are cooled during germination to accelerate flowering. Okay, so அது சீக்கிரம் வந்து flower பண்ணணும். juvenile phase ல இருந்து reproductive phase போனோம்னா அதை வந்து cold temperature க்கு expose பண்ணோம்னா the flowering process will hasten. Hastenனா என்ன? It will become very very fast. So examples என்ன? Wheat, rye, barley. Very easy. So which are the three examples of? Yes, low temperature dependent. Very good. Yes, dependent for what? Dependent for flowering. Okay, adu romba mukkiyam. Wheat, rye, barley. So these are the three important examples for your vernalization. Okay, spring varieties irukku. Spring varieties na enna? They are planted in spring and harvested at the end of the growing season. Spring varieties ன்னு ஒரு variety இருக்கு. இந்த வீட்லயே நிறைய varieties இருக்கு பசங்களா. Okay, so this is about your vernalization. Okay, winter variety and spring variety. I told you, this can be a question. In winter variety, they are planted in autumn, okay, and harvested in midsummer. So அப்ப வந்து flowering அந்த cold temperatureல நடக்கும். அப்ப சீக்கிரம் flowering நடக்கும். Okay, so when I harvest the seeds in a very cold temperature, this is very commonly seen in North India. So South Indian winters are far more better than the North Indian winters. Okay, so in North India they actually sow these seeds, that is your wheat varieties, in winter season. Okay, yeah, not in winter season, in autumn season. So அந்த mid autumn ஆனப்புறம் என்ன வரும்? Winter வரும். அந்த சீசன்ல வந்து நல்ல flowering நடக்கும். Okay, so winter varieties will not flower within the growing season if planted in spring. Biennial plants need a period of low temperature to flower in subsequent months. Example, cabbage, sugar beet and carrot. What is biennial plant? Biennial na enna? Perennial na enna? Can anyone tell me what is biennial and what is perennial? Homework. This is the homework. So நாளை classல கேப்பேன். Biennial plants na enna? Perennial plants na enna? Okay, I will not forget. I'll definitely ask. Take it as a small homework. Hippo. The last part of this chapter is seed dormancy. What is seed dormancy? Seed dormancy na enna pasangla? The seed is becoming inactive. Okay, inactivation of seed. So it happens endogenously. Endogenously na enna? It happens via intrinsic factors. Okay, it happens through intrinsic factor. So when does a seed germinate? It germinates in presence of your favorable external condition like light, temperature, okay, moisture, adella irundha ungaloda seeds vandu germinate agum. Okay, which hormone induces seed dormancy? ABA. Okay, which hormone breaks seed dormancy?
gibberellic acid. We already discussed. Okay, இப்போ we will discuss some questions. இதெல்லாம் நம்ம already பார்த்தது தான். Okay, so what is actually happening here is there will be, இது வந்து உங்க seedனா இந்த சீடுக்கு வந்து ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் கிடைக்கல. ஸோ என்ன ஆகும்னா there will be a very very strong seed coat that is developed. Okay, seed coat develop ஆகும். This seed coat is going to make my seed dormant. Okay, the seed coat is broken by natural aberration such as microbial action and digestive tract enzyme in animals which eat seeds. This can also be induced artificially via knives, vigorous shaking and sandpaper. நம்ம வீட்லயும் கூட seed germinate பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? இந்த you have this chenna dal and all, no? What do? We soak it overnight. Okay, overnight soak பண்ணிட்டு அது தண்ணில இருந்து எடுத்து ஒரு white துணில கட்டி வெச்சீங்கனா you can see sprouting that is happening. You can see germination that is happening. Correct? Have you all observed it? We call it as sprouting of seed. Why do we sprout the seed? Because the sprouted seeds are actually very very rich in protein. Okay, the sprouting எதுக்கு நடக்குதுன்னா I am breaking the dormancy. How I am breaking the dormancy? By exposing it to water. So the seed coat will imbibe water. அந்த seed coat வந்து தண்ணி எடுத்துக்கும். அந்த தண்ணி எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? என்னோட seed coat ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகும். Okay, that is going to break my seed coat and there is going to be germination. The same thing is here. Okay, effect of hormones can be overcome by cold temperature, nitrates and gibberellic acid. So as I already told you, gibberellic acid is going to break my seed dormancy. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா பசங்களா? Seed dormancy na enna? How is seed dormancy broken down, or how do we overcome seed dormancy? Clear? Yes, so that is the end of today's session. எல்லாருக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க, or else I will ask you few questions. Okay, let me see how many of you will get the answers right. Yeah, shall I start with my questions? All of you are ready? The very first question, which hormone induces parthenocarpy in plants? Which hormone induces parthenocarpy in plants? Count the number of right answers you are giving also. Okay, yes, I already asked the question. Innar vaati kekata, which hormone induces parthenocarpy in plants? Very good, very good. Only 2 of them are answering. Okay, competition kammiya irukku. Akash and Crazy Dude. Yes, the next one, which hormone overcomes apical dominance? Which hormone overcomes apical dominance? I repeat, which hormone overcomes apical dominance? Innor vaati solla matte. Others. Very good, very good. Excellent. Others, I don't see any new answers here. New names. Okay, the next question, which hormone helps in internode elongation in sugarcane? Rombo easy. Which hormone induces internode elongation? They will join you. You guys continue answering. They are enjoying seeing your answers. Okay, so which hormone induces internode elongation in sugarcane? Very good. Gibberellic acid. Very good, very good. Okay, name and next question, name an naturally occurring auxin. Name an naturally occurring auxin. Paravala, all of you watching the live, please do tell. It's okay even if you're wrong. Name an naturally occurring auxin. Very good. MK, I have a new person now. Yes, competition is increased. IAA, IBA. Very good, very good. Yes, super, super. Next question, which is the first and the most abundant gibberellin? Which is the first and most abundant gibberellin? சொல்லுங்க பசங்களா. Which is the first and the most abundant gibberellin? Okay, very good, very good. Others. It is GA3. Marandiradinga. It is GA3. Okay. Then, which hormone is responsible for blotting?
blotting. Which hormone is responsible for blotting? Answers please. Yes, GBA, gibberellic acid. Okay, very good, very good, very good. So shall we have one more question? Okay, with other commercially available ethylene, what is the name of the commercially available ethylene? அது ஒரு பேர் இருக்கு, that is sprayed on fruits for ripening. What is the name of commercially available ethylene which is used in ripening? Very good, 𝒒𝒓𝒄𝒄𝒆𝒓. Yes, 𝒒𝒓𝒄𝒄𝒄𝒆𝒓. Yeah. Then very important question, which hormone induces female flowers in cucumber? Which hormone induces okay, yeah, thank you for reminding. Which hormone induces female flowers in cucumber? Female flowers in cucumber. 𝒒𝒓𝒄𝒄𝒆𝒓 கிடையாது, ethylene. Ethylene, yes, ethylene. 𝒒𝒓𝒄𝒄 is commercially available, but நம்ம வந்து படிக்கும் போது அது ethylene படிக்கலாம். Okay, next. What else shall I ask? Which hormone is called stress hormone? இது ரொம்ப ஈஸியான question. Which hormone is called stress hormone? ரொம்ப easy. Others, please do answer. பரவாயில்ல, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Where is MK? Please answer. ABA. Yes, these are all, see, these kind of, நீங்கள் நினைக்கலாம் மேம் என்ன இவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு. These kind of answers will improve your confidence. எனக்கு ஆமாப்பா, எனக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக தெரியுது, ஒரு 80% பிளான் growth and development எனக்கு தெரியுதுன்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பசங்களா. எஸ், ஸ்டில் ஓவரா, டன்னா? 10 questions ஆயிடுச்சா ஆகாஷ், crazy dude? Okay, is it done? I'll ask 2 more. I have to think now. Okay. Yes. Photo vernalization. What is vernalization? Now answer in a statement based way. Yes. Helping with Ravi has come now. Yes. Tougher kelunga ma'am. Okay. Tougher kekre. Examples for vernalized food crops. Examples of vernalized food crops. வர்னலைசேஷனில் 4-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னல, எனக்கு அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணும். ஓகே, லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் வாட்? ஃபார் வாட் ஆகாஷ்? லோ டெம்பரேச்சர் ட்ரீட்மெண்ட் wheat, rye and barley. Yes, very good. Okay. Or I'll give you a statement. Tell me whether it is true or false. Okay. Day neutral plants depend on light for flowering. True or false? Day neutral plants depend on light for flowering. True or false? False. Simple. Okay. In a tough questions, I'll bring it in PYQs. Okay. So naleki we will try human physiology. Okay. I'll bring human physiology, menti quiz. Naraya ketirkinga. Okay. We will do it tomorrow, Akash. Okay. இது இன்னும் கேட்குறேன். Who discovered oxen? Who discovered oxen? Scientist பேர் கேட்குறேன். Who discovered oxen? F.W. Went. Okay, oxen was discovered by F.W. Went. Okay, and what was the first cytokinin which was isolated? ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட்டோகைனின் வந்து ஐசோலேட் பண்ணாங்கல்ல, அந்த சைட்டோகைனின் பேர் என்னன்னு கேட்குறேன். எஸ், ஜோயல், வெரி குட். F.W. Went. ஓகே, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சைட்டோகைனின் தட் தே டிஸ்கவர்ட்? Kinetin. Absolutely correct. Okay. Yes. Thanks Pasangla. Thank you for understanding plant growth and development with me. Okay. I will definitely bring, maybe tomorrow or Monday we will come up with a week quiz or menti quiz. Okay. Papo. Adha vandu ellarme prepare aayi vaanga. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.
யா இதே கமெண்ட்டை கொஞ்சம் கமெண்ட் செக்ஷன்லேயும் போடுங்க. ஓகே, நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. இட் won't take less than a minute to put your comment. Okay, yes. Was the session useful? Did you guys understand something about plant growth and development? So இது வந்து ஒரு பேஸ் தான். நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க ஐடியா வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா தான். ஓகே, you guys should go back, read, make notes, practice questions. Practice questions also I will take care. But படிக்கிறது நீங்கள் தான் படிக்கணும். Okay, you guys should study on your own. Okay, that I cannot do for others, right? I can only guide you, I can only mentor you. You guys should sit and study. Inner vishaya, I asked you people to post that table regarding protista and fungi or table mari eldi in a comment section la podungan sonna. I didn't see even one of you doing that. I'm reading all your comments. I keep checking it frequently. ஓகே, ப்ளீஸ் அதையும் போடுங்க. இட் மைட் மோட்டிவேட் அதர்ஸ் ஆல்சோ. நானும் இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு படிக்கணும்ன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன் எல்லாருக்கும் வரும். எஸ் எஸ், ஓகே, ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி டு சி ஆல் தட். ஓகே, எஸ் பசங்களா, தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் decoding biology with me. Let's meet in yet another very useful session. Thank you so much. Bye, take care. Biennial plants. Yeah, biennial plants is also homework that I'll ask.